Go back to Juba later. So I've come back here and I just want to say that it is a work in progress. I'm going to make a report to President Ruto and Prime Minister Abiy and President Gele of my findings in South Sudan. The situation requires international attention. I'm happy with the UN for getting engaged in what's going on in South Sudan. I think it is a situation that warrants intervention by international community. Okay, you're ready? Yeah, we are ready. Okay. Well, as I said yesterday, I went to Juba, South Sudan, as an envoy of IGAD. President Ruto had spoken to President Museveni of Uganda, Prime Minister Abiy of Ethiopia, and President Omar Gele of Djibouti. This is because of the deteriorating security situation in South Sudan. So I went to Juba and had a meeting with the President Salva Kiir of the South Sudan in its office. You know that recently the first Vice President, Mr. Riek Machar, has been put under house arrest. Him and his wife and a number of other people. This is what concerned the leadership in the region. The situation in South Sudan is explosive and can explode any time. So I had a lengthy discussion with President Kiir, who told me about challenges they're facing, that there was a killing of a general and about 10 other people in the town of Nasir in the Upper Nile, and this is what they're actually investigating. And because of this, he said that the Vice President Dr. Riek Machar had been placed under house arrest as they continue with their investigations. From Juba, I asked to be allowed to talk to Dr. Machar, but they were not able to allow me to see him. They recommended that I meet with President Museveni. So from Juba, I went to Entebbe and had a meeting with President Museveni. I reported to him what I had found in South Sudan, and after lengthy discussions, he said he was going to get in touch with President Kiir. So we agreed that I would go back to Juba later. So I've come back here and I just want to say that it is a work in progress. I'm going to make a report to President Ruto and Prime Minister Abiy and President Gele of my findings in South Sudan. The situation requires international attention. I'm happy with the UN for getting engaged in what's going on in South Sudan. I think it is a situation that warrants intervention by international community. Thank you. If you can say it in Kiswahili. Maybe before that, first, is it that Machar is linked to the killings of the general and the 10 other people? And also, when are you going back to Juba for the other negotiations? They have not said that Riek is involved. They're saying that
some of his supporters, but he said that some militia who are linked to him, but they have not actually made a direct connection between him and the killing of the general. So we hope that they're going to finalize this matter as quickly as possible. They say that when I go back to Juba, they will allow me, but I've said I will only go back to Juba if they allow me to meet with Dr. Riek, and I don't want to tell you right now when I'm going to go back to Juba. Okay. Katika lugha ya Kiswahili. Jana nilienda huko Juba, Sudan ya Kusini. Vile mnavyojua hali ya usalama katika Sudan ya Kusini imedhoofika kwa sababu ya tofauti baina ya viongozi huko. Juzi makamu wa rais wa Jamhuri ya Sudan ya Kusini Dr. Riek Machar alishikwa, aliwekwa kizuizini, yeye pamoja na mke wake. Inasemekana ati juzi moja jemedari moja na karibu watu 10 waliuawa katika mji wa Nasir ambayo iko kaskazini ya South Sudan, ambao wanaita Upper Nile, karibu na mji wa Malakal. Sasa wanasema wanafanya uchunguzi na kuna washukiwa ambayo wanasema walihusika na mauaji haya. Hawajasema kama Dr. Riek mwenyewe alihusika, lakini wakati huu naweza kusema ati hali ya usalama katika Jamhuri ya Sudan ya Kusini inatatanisha sasa. Na mimi mwenyewe nilijaribu nikauliza kama naweza kubaliwa niongee na Dr. Riek Machar, lakini hawakuniruhusu kufanya haya. Nilipotoka kule Juba nikaenda kule Entebbe kukutana na Rais Museveni, nikamwarifu juu ya yale ambayo mimi mwenyewe nilishuhudia kule katika Sudan Kusini, kukubaliana na yeye ya kwamba nifanye mpango baadaye tena kurudi huko Sudan Kusini. Sasa mimi sasa nitatoa ripoti kwa Bwana Ruto, na vile vile nitaenda kuonana na waziri mkuu wa Ethiopia Bwana Abiy na rais wa Gere wa Djibouti. Mimi nataka kutoa shukrani sana kwa Umoja wa Mataifa kwa kusimama na watu wa Sudan Kusini. Naweza kusema hali haya sasa inatisha usalama sio tu kule Sudan Kusini, lakini eneo hii yote ya Afrika Mashariki. Maanake wanavyojua kama usalama umedhoofika au zorota kule Sudan Kusini, wakimbizi wa kisiasa wengi watajumuika hapa Kenya na Uganda. Kwa hivyo tumekubaliana na Rais Museveni kwamba yeye pamoja na Rais Ruto na rais na waziri mkuu Abiy wachukue hatua ya kuweza kupatanisha wale ambaye wako katika hii mzozo kule Sudan Kusini. Koro adwa ni wuogi Uganda joluo kaluore ni mae assignment ni mokwongo ma jatend piny William Ruto ori mar mondo mi dhi e pinyno mar South Sudan. Inyalo mana